Our country is not your country, motherfucker. Ateme mantap. Oh, wajah. Alipatujuan.
Siku zombo. Siku zombo. Wantam wewe. Kambi moja. Mtu wa kiosk This is Naruto. It's now never. Hapo Sandro hapo. Hiyo Sandro hiyo. Tukana huko hata tunaleta huko. Hi bro. Tunagusa pande zote.
Guys, I'm trying to get a good place to give you direct coverage. Guys, the protesters are trying to enter into the Central Police Station. When we rush near the police and try to give you direct coverage. So this is Central Police Station, and I can see the protesters. They are trying to get into the police station.
Weiter! Cara da mawe. Mas pronto então. Simfunge hii bado. Asante. Acha tuweke hii for future.
Akili na shamba. Akili ni 50 by 100. One time is the justice. Kaisa wanakutisha hivi. Naweza fund imetangwa aje karibu Afrika nzima. Bado umeshangaa inaenda wapi? Kama in the last 1 year wameiba 1.7 trillion. Umeshangaa. Kasongo Mwizi. Pesa inatengeneza nchi nzima, inatengeneza hospitali, watoto wanaenda shule for free. Kila kitu kwa nchi inaendelea. hata Wakenya wanalipwa. Tutalipwa kama walami wakiiba hizi pesa. Wezi hao. Lunch tunaendea State House. Jusau tunaonekana gave him one whole year atuongeleshe vizuri afanye kazi. But jamaa kakataa. Alafu uambie tuko peacefully. We are going in peace. We are going in peace. Already washapiga mtu mmoja. We are going in peace. Tuweke lunch tafadhali. Tuweke lunch State House. Tunakaa. Wacha uongee. Cheki. Wewe ni Mkenya. Cheki. Tunasemaje? Sawa producer, sawa nipige. Sawa. Tunasemaje? Wamesema hapo hivyo kwa news ni tumewatch tangu hiyo last maandamano, wamejidanganya wakasema protest ya leo itakuwa for peaceful. Kama ni aje wase. Lakini hadi saa hii venye tunaongea hapa, mzee mmoja ashapigwa zake. Amepigwa kwa tumbo Central. Na tulikuwa pale Central wanatuambia tumandamane in peace, tuna mambo na tuna silaha, si tuko tuna nini vuvuzela na flag na nini flag ya Kenya na mask. Wao wenyewe washaturusha tiaga, washapiga msemo mmoja live bullet. Hizo ni gani? Hii si Kenya, tumekataa. Ruto must go. Asanteni. Mimi ndimore kutoka Kisumu Dala. Ruto must go bana, plus baba yote sikutambui. Acha niongee. We are going in peace. Ruto, sisi hatuna mambo. Tumekuja peacefully lakini hama njege wako anatupiga. Bona, sisi tumekuja peacefully na tunaomba tuweke lunch State House. Tunakaa manze. Sawa, leo tunaingia. Na wewe jo kula tu yako moja. Hatutaki ingine. Moja tushashukuru. Sawa? One time. Police brutality kila siku. Tunataka tu peace. Nataka nchi yetu ndio tunataka. Siku zote Some police are shooting at the journalist. This is 25th of June 2025. Maandamano Wednesday. Please subscribe to Balindwe Media to get latest news and to follow this live coverage.
Right now tumetoka pale Central Police Station. Some protesters tried to get into the police station, but they were tear gassed. I heard some say that one person was shot in the stomach. I did see that. I don't know how true is that, but what we know as per now is that police threw tear gas and they dispersed a crowd that tried to enter into the police station. And I hear many say that they're marching to State House. This is Maandamano Wednesday live coverage. So tunaenda pale Moi Avenue. I can see a crowd there. Let's see and let's go and see what's happening there. Please subscribe to Berlin Media for live coverage of Maandamano Wednesday, 25th of June 2025. It's a good that has been beaten that can get ground. Watu wanasalimiwa hapa. The journalist car. The goons have just attacked journalists. They try to snap their cameras.
live coverage from Nairobi CBD. Please subscribe to Balingo Media for live coverage of Maandamano Wednesday.
Pale ya karudi peke yake wala bunduki. Hai kazi. Kamera. Angalia kule.
Live bullet. You guys don't run, please. Just walk. Live bullet ndio hii. Yeah. This is a Kuangalia nyuma. Nada, okay. Okay, I'm okay, but this I need to do. If you need water,
wako Uhuru Park but
tupate na ustawi. Tufanye zote mbili, Biblia ya Kenya tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Inastahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na ustawi. Inastahili heshima, tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani.
Hapa zioni wakipita. Nasi tutoe kwa nguvu tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Acheni ndugu zetu, Kenya inastahili. Oya, kashoka. Oya. Hakuna mtu anaelewa. Asante. Keep going. Oi, acheni ndugu zetu. Hakuna ubaya na wewe. Unasema tamani huyu arushe. Oya, kama sawa. Huyu seneta. Sisi hatuna ubaya. This is a senator.
Hakuna. Hayaba rudi bwana. Hayaba rudi, fanya kenye unaweza fanya. Hayaba rudi. Shoot. Hakuna mwenye amekosa hapa. Kuna kosa nini? Hayaba rudi. Neno mlisema wacha Hayaba rudi. Fanya kenye unaweza fanya. Hayaba rudi. Hakuna kenye tunaweza fanya wewe. Hakuna kenye tunaweza pita hapa hata saa hii. Hakuna kenye mimi naweza pita na ufanye kenye unaweza fanya my friend. Sawa? Fanya kenye unaweza fanya. Sema hata bwana. Ukitaka nikuo, ukitaka shoot.
We are tired of you. We are tired. Na kama nyinyi afisa, hivi ndio mtatutumia. Hivi ndio mtatutumia. Sisi tumeenda recruitment, tunakimbiza watu 1000. Na nyinyi mnaingilia mlango wa nyuma. Kwani nawaficha? Hala? Tumejaribu sana. Msituone hapa. Hata sisi ni majeshi kivyetu. Hala? Ruto, this message is for you. We cannot entertain this. It is not political. This is about justice for our fallen brothers. Let Masai die. Albert Ojwang alikufa. Albert Ojwang alikufa bwana. Lakini bwana afisa angalia. Hii kendo nimenunua 30 bob zote hizi. Wala. Ameanza kunitumia hivyo vibaya. Sawa, yaki yako kusema tu. Sawa, lakini mbaye kutubeba hivyo wana. Sawa. Wala. Endelea huko. This is not about politics. Najua Ruto anaongeza mshahara ndio mfanye kazi vizuri. This time anaongeza kakitu. Anawakanyagia hapo mlango wa nyuma. Ndio muongezewe kakitu. Mpige watoto risasi. Mtusumbue na tear gas. Today it was peaceful. It was not about brutality. Na mnaenda kututukia matiaga. Mimi napata pale nikiomboleza ndugu zangu. Let's Masai, Albert Ojwang. Na mnaanza kunipiga. Mnanivunja kendo zangu. Angalia kiberiti yangu imekanyagwa. Kiberiti yangu imekanyagwa. Nilinunua kiberiti 10 bob. Nikanunua kendo 15 bob. Hiyo yote ni shilingi ngapi hiyo? 40 bob. Ruto ananipea 40 bob wewe. Ama ni kuninyang'anya 40 bob yangu. Unanitoa tax. 40 bob yangu yote inaenda kwa hao mapolisi hao. Wananunua tega tu kuja kunipiga nazo. I cannot entertain you. Ama Kenya. Leaders are not chosen. You are the elect. But leaders are born. Gen Z, we are born to transform Kenya. We are born to transform Kenya. Gen Z, we are born to transform Kenya. And now Kenya is locked for innovation. Ruto, I'm telling you, in our youth age, we are going to renovate Kenya. Whether you like it or not, it's our right. It's our right. It's our right. It's our right. Amanda nimekujua kendo bwana. Wewe ujichungia kendo. Wewe nyumba unakanya stima bwana. Wewe nyamaza bwana. Ujichungia kendo wewe. Ala. Mimi nazaje omboleza bwana na mnanivunja kendo zangu.
hapa. Wewe hapa. Leo ni papa na nyinyi mpaka kesho. Mungu wa Mungu. Napata tena mtu na prison hata ana mshahara anakuja kunipiga ni mchango hapa. Claro. Wewe hata kupa mama. Mmekataa tukienda kuosha kendo luko parliament. Na nikiwa hapa mnataka kunipiga na marungu. Mnanipigia kendo zangu mateke. Mnanipigia kendo yangu teke. Na ningekutana na wewe hapo nikwambia sina vitu vya chakula wewe nipea. Ruto is here to organize the government in order to misuse the people of Kenya. We are tired. Officer, we are tired. We are tired. Tuko na mandugu wako prison, wengine wako KDF, wengine wako AP na wengine wako Kenya Police. We have them. Na tunawaonanga. Mbona nyinyi mnatutumia vibaya hivyo? Cannot entertain this. We are tired of Ruto. We are tired of his governance. We are tired of his brutal treating of people. You are treating people bad. You cannot allow that. As Kenyans, we Gen Z must rise and shine in this moment. We are tired of you. Wacha kwanza niwashe kendo zangu hapa. Albert Ojwang. Lala mema baba. Oi. Tare. Rex Masai. Rex Masai. Rest in peace, brother. Eric alipigiwa risasi pale mlango. Alipigwa na risasi pale parliament pale akaanguka. Akaanguka chini, akaanguka. Na nyinyi ndo mlimpiga. Mwanzo jamaa alimpiga nilimuona alikuwa amepiga pacha hapa hivi ya white. Alikuwa amevaa boots za brown kama hizo. Ai, you people are treating us how? Mnatubeba wapi? Mnatutija hao nyinyi mnatujua nyinyi mnatubeba hao. You know us. Sisi ndo tumechagua hiyo serikali mnalinga nayo. Na kesho yuko. Kesho yuko. Hiyo serikali kesho yuko. We Gen Z, we are going to vote for one person and we know him. Tunamjua. Na hiyo siku tutatoka wote. Tutatoka. The millions of Gen Zs come out 2027. We are fearless. We are tribalist. Eleni. Sasa ni kuwa watu tunakupia tiaga. Unajua utamia tiaga. Gani ile pilipili ya mama ntilie. I've told you, this is not about politics. But for justice to our fallen brothers. Albert Ojwang, rest in peace, Baba. Rex Masai, rest in peace. We are here mourning for you. Albert Ojwang, you were innocent. You were innocent. Because of the revealing the right thing, you were killed in the cell. We are here mourning for you. Rest in peace, Papa. We loved you, but they killed you. Rex Masai, our brother, rest in peace. Rest in peace, Papa. Rest in peace, Daddy. Rest in peace, our brothers. Rest in peace, our brothers. We are here to build the nation. We are paid to build the nation. We are here to build it. We are here to restructure. We are here to control. We are here to renovate our nation. We will never depart here until Ruto, you have gone. And you must go. And if you don't, you must. You must go. If you don't, you must. Ruto, you must go. If you don't, you must. And I say again, Ruto, you must go. If you don't, you must. Rex Masai, Albert Ojwang, Kennedy, Eric,
Chalo, we are here mourning for you, brother. We are here mourning for you. 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 Msitoki hapa. Msitoki hapa. Msitoki hapa. Mimi ni Mkenya rasmi. My blood is a Kenya. Mama yangu ni Mkenya. Baba yangu ni Mkenya. Ama ndofa. Na kama damu ya mama yangu ilimwagikia hapa Kenya. My umbilical cord is buried in Kenya. Kenya is my nation. Kenya is my homeland. I will never depart here. I have the right to express my right. And I'm here. I'm here. This protest was peaceful. This protest was peaceful. As we started in the morning, but these police officers, they started blowing the tear gas to us, making us to remove tears. Wakati tulikuwa tumejiandaa kumwaga machozi kwa ajili ya kina Rex Masai, nyinyi mnatumwagisha machozi za tear gas. Shame on you, Ruto and your government. Shame on you, Ruto and your government. Shame on you, Ruto and your government. Hatuwezi mwaga machozi za ndugu zetu na tukuje kumwaga machozi ya tear gas. That is foolishness. And the tear gas you have bought with our tax. What is that? We are tired. We are tired. We are tired. We are tired. Mmechukua filimbi yangu. Mmechukua filimbi yenu. Kwani mkupe wazenu? Wamechukua filimbi yangu wa mafala. Wamechukua filimbi yangu. Na Raila ulisema Mkenya anafaa kupiga kelele na asizuiliwe. Mimi nimenyang'anywa filimbi na hawana filimbi zao. Mbona wamenyang'anya filimbi? Mbona wamenyang'anya filimbi? Mbona wamenyang'anya filimbi? I was silent. But now I must stop. Ule afisa amechukua filimbi yangu. Alisikia venye naongea. Things are cool. There are police there and the border are also just looking around. Exactly.
ni kama kuna wizi. Ama vile mengi hivyo wame access a number of stalls, not just one. Because one Tunaona vile many si mnaona wanakuja hivi kwa retreat. lakini anafikiria macho anapiga fomu hata hujui. Mimi niko chao na nasikia sasa. Hiyo area ya Kimathi kwa lugha hiyo alignment ndio epicenter. Mwisho kumejaa. Ndio natumia picha hapa naona. Sio kama ndio. Kenya saa
Another group NGRDS. Pia hapo kuna makarao. Kuna makarao. Si what I'm telling you. Hapo ndani zile unapata zile renta nini a stand to siko do shops twingi tumejaa huko ndani to stalls. Ndio kwenda hivyo ngoro ndio. Sasa Hapo sawa. Story yako hapa ni mashauri sana si moja. Ni mashauri sana. Ile mashauri ni ile already hapo moja. Wanachukua hiyo moja. Where the cops there? So when they go, angalia kuna makarao wapi? No, nimepiga picha hapa walikuwa hiyo side, walikuwa hapa na. Kanti. Ndio wale, si kilomita kwa hiyo. 3 4. Hawatu wa sisi kwenda ndani. Unaona wanaona mwezi kuingia moja. Mmoja ndio kaiti. Hiyo ndio wameingia moja. Hivi na watu ni hiyo green hii. Hawa chini imenunuliwa. Kama amesimama. Hiyo ndio mafunzo. Kupita ile bila kuingia ndani haiko inafunguka. Wameipa kwa hiyo kwanza pia si wewe. Hiyo ni soda na hapo hiyo kwanza green. Chacha hapa ndio anaweka hapo. Tango the nation. Tango the una nation. Radi kwa na wake.
Huku ni wizi inaendelea. Story imeisha. Siasa. Baadaye kusikia kwa tafutia. Hamna tupata. Polisi watakuanga na gari wanakuanga wajinga. Kuna mmoja alinichapa kiboko ya Masai. I'm peaceful. Na niko hapa na Mount Rex Masai, Albert Ojwang. Na hapa sikoku. Naongea hata wenye hajawahi yuko katika Guys, tuko baby shower. Sio nakwambia tuende baby shower. Tunaenda kwa yenyewe sasa hiyo pink. Kweli?
nini mtoe machozi? Siri ni gani? Siri tulikunywa wengine mzito huko. I think ikazuia. Machozi natoka non-stop. Usivute hiyo roho. Make sure uvuti hiyo nini. Ndio. Steaks Camacho, Fiona. Hata zina maji. Hey, ya pekee dead. Mbona watu? Unaona pia ni Hiyo ndio isaidiani. Haisaidiani kwa watu. Zimetoka zikitoka ikifika hapa inarudisha.
Hawezi wa wote. Twende huko. Please subscribe to Balintue Media. This is 25th of June 2025, Maandamano Wednesday. Please subscribe for live coverage of this Maandamano Wednesday.
kulia, kumbe liko katikati ya action mwa. Make sure you don't get in the crossfire, get the others behind. Huh? Okay. Hey, brother. Siente mbio, siente. Mama
Ongelea uchumi. Dia msimama kando. Hivi ndio streets ziko leo. Bana, ona kwa TV. Ajenda ni moja,
Kuna hawa wanatokelezea hapa. Suzy, come. Toke hapa, toke hapa. Uko wapi mzee? Nikiflipu hiyo kamera simu ndio. Guys, hawa sawa wanaongea uongo kwa comment section. Ile pande inside
ndio imeachiliwa hao. Mnaangalia upepo. Vizuri. Ila nimulike vizuri na vile vinatolewa ndio.
This is Nairobi CBD. Things not good at all.
Nani anakuja pia hapa? Songa mbele.
Thank you so much. Amen. Amen. God bless you. Nice one. Nice one. Ibrahim. I got you, Ibrahim. Oh, thank you so much. Thank you so much for the pizza. Thank you so much for the pizza. Thank you so much. Thank you. Ibrahim.
Stop.
Hii ni ya nani? Pole pole. Ni ya Mike, ni ya Mike. Ndio kama umenipiga. Ni ya Mike. Hao jamaa wote iko mama. Ndio nimeita hao jamaa hapo. Polisi mama akipigwa. Hapo sio ananipiga. Wewe kwenda huko na njia nani idiot. Sika kijana bana. Hawa sikira babule.
Ukiharibika tutaingia.
nikidhani ni hiyo. Bro. Ana mtu ameangusha. Wamenyakwa.
Hapa kwa kona bana.
Piga hiyo mwanamke. Piga huko katikati. Hata kijana anamchukua hapa.
That
twende. Aje. Sauti nilirudi. Kuanguka kama ni mpigo. Ni kupiga kama ni kuanguka. Polisi amenipigia nini tena sasa? Alafu wa maji ya Sasa ndio. Hata ilikuwa ile. Nini fanya karudi tena. Yangu imekata kabisa. What right? Imeshinda ikipigwa. Ile nini ni kama kuna lot of nini. Ndio hizo image bike kuonyesha. Hata mimi nilipigwa tia gazi hapa, hata naogopa kuangalia. Nilipigwa tia gazi hapa, nasikia uchungu mwingine hapa ni kama hata iko na shimo hapo. Ushaona damu kwa mguu. Hapo haijakamauka sasa. Lakini nasikia uchungu mwingine sharp. Tutapambana nao. Mimi nilianza nao saa 2 pale nini archives. Ilikuwa hiyo masaa. Mimi nilipokuwa pale. Yaani nini Nation pale. Wa polisi. Hata polisi pia nilikuja. Ile time walipigwa tia gas kwa mlango wa polisi nilikuwa hapo. Kuna polisi wanawake wamepigwa. Na raia. Mawe. Lakini sioni haja kupiga polisi. Sasa lakini yenyewe onyesha mafansi wako vile tunafanyiwa kwa hii nini. Lakini sionyeshe dawa moja ni nini. Hizi ni vitu eti hizi ni journalist tunang'ang'ana hapa. Tunapiga. Kutoa. Nikuonyesha uso. Haina shida. Hatutaendelea hivi. Alafu tuje kutona. Hizo. Sawa. Hata kifuniko yangu hapa ilipotea bwana. Hata sisi tunapotelea wapi? Kifuniko hapa hivi. Kwa hiyo mzee anapiga watu maji.
Sasa tupiga maji.
picha mzuri.
Ni kama network. Hata hapo alikuwa amenizimia. Walikuwa wanazimia. Sio niweze tena. Lakini narudi yenyewe. Guys, leo ni kubaya. Wanakimbiza mbio bwana. Ila leo ni moto bwana. Zara.
Remember, police is never a fucking friend. Never. See my fucking friends. Mimi mtoto wa askari nimevaa kofia yake polisi. Wanaenda hivi. Kama tuende ku Central. Sasa tuende tupite huko chini. Nakaribishwa. Sendo kijana. Kuma mama yao. Fanya hivyo. Huku hiyo hayo kwa anaingia. Hapa ndio wakali wako tu. Ushikie hapa hivi.
Lakini narudi wenyewe. Guys, leo ni kubaya. Wanakimbiza mbio bwana. Ila leo ni moto bwana. Zara.
Remember, police is never a fucking friend. Never. See my fucking friends. Mimi mtoto wa askari nimevaa kofia yake polisi. Wanaenda hivi. Kama tuende ku Central. Zara tuende tupita huko chini. Nakaribishwa. Sendo kijana. Kuma mama yao. Fanya hivyo. Hiyo hayo anaingia. Hapa ndio wakali wako, tumefika. Tumekuja.
Usiende huko. Mawe zinakuja. Msitoke hapa. Mkienda huko tutapiga tiaga. Kae. Bado tutarusha tiaga hata tukiwa hapa. Tuko na hata kama tuko nao tunachanga tiaga. Kuna mapolisi wamekuja na tear gas, watu wamekimbia wameenda. So tumebaki kusafi. It is this clean. Tear gas imetupa wamekimbia. Tendeni sasa unaenda hivi. Tear gas zinapigwa kutoka ndani ya Central Police Station. Wanalipua mabomu kwa lugha ya Watanzania. Bomu ya kutoa machozi. Wanarusha mabomu kwa lugha ya Watanzania. Nice. Nice. So away from Central Police Station. Hey guys, mambo imekuchemuka hapa Central. Kila mtu amekimbia. Guys, we are dropping. Hey. Hao Land Cruiser ni wanoma bwana. Tear gas tumeanza kula mapema. Usiguze macho, ukiguza macho ni hivyo. Dawa ya homa hiyo. Hiyo wameimport. Guys, nawaambia saa hii tunalia tu mapema na bado kazi. Atukalonza kwa Uhuru Highway. We, atukalonza kwa Uhuru Highway. Wako maandamano. Guys, mnitumia hata MBC bwana. Namba ni 0745797838 bwana. Ya kupanguza machozi. Nasikia Kalonzo kwa Uhuru Highway. Uhuru Highway. Naona na comment hapa hivi wananiambia tuende Uhuru Highway. Ati Kalonzo ako huko. Huko amefukuzwa wapi?
Wewe. Guys bwana, wenye wana support kiasi. Kijana mdogo tia gas na kufanya hivyo. Wewe sasa ni kama hujakuwa hapo. Hapo lazima uulize kidogo. Bwana, si nimekuwa hapo. Wewe hujazoea pia. Nani? Hujazoea. Nia kama maandamano dai shoot. Wewe unaona ulianza kula tia gas maandamano. Ni tia gas nimekuwa. Hata wewe hujakuwa kwa Central saa ile jamaa. Si nimekuwa. Umekuwa? Hayo unatembea ni kama uko sawa. Amepigwa tia gas ya mgongo umeona. Sisi tulianza kula tia gas. Kwani wameenda wapi? Lakini ndio wametapakaa. Wametapakaa. Hawa Land Cruiser kwa Dubai. Watu walikuwa sawa. Umeona hata Karao walikuwa mwamanezi. Walikuwa mwamanezi. Sana walikuwa wanafanya hivi. Kama sisi tembea na watu mali watu Zara kwa mbele twende mbele. Ambieni Kalonzo akuje huku, awache kutembea Uhuru Highway. Kuje huku. Anasema wako huku. Wanasema wanakaa. Wako Uhuru Highway. Uhuru Highway. Jana walisema Enzi power, wakileta tunaleta. Siku bado ni changu, wakileta tunaleta. Wakileta tunaleta. Wakileta waleta 2025. Waleta 2025. Acha kutupea kwa wakileta tunawapea.
kwanza kwa Uhuru Highway, sijui kama ni ukweli. Alikuwa anakuja Basilica. Watu wanasema hivyo. Alikuwa anakuja hapo na hapo karibu na pale. Nini? Oh, yeah. Na wamejaa sasa bwana. Jojo Goro ndo alikuwa amefunga. Hakuna watu kuja town. Imefungiwa hapo kwa hiyo njia ya kwenda Isili, hapo karibu City Stadium.
Kijikoni ya Simba ama ni ya Goro? Kijikoni ya Simba ama ni ya Kumli Mbwege kama vijana Baruto moja. Akimbwege sema one time. Kasongo tunakuambia ni one time. Na uache kushika waandamanaji. Wakati ulikuwa unasumbua unye, nobody arrested you. Nobody put you in custody. My friend, Kenya is ours. Kenya is not yours. Okay? One time. One time. Usikubali kuambiwa ndio tunazisha vurugu ni Ruto mazee. Tena anatupa wasaze wa kuja kutuvuruga. Ah, shule. Peace.
Niulize swali. Sikunyang'anyi microphone atuidi. Niulize swali. Unasema unataka kuongea ama acha niongee. Uliza swali zote. Half time, ni half time. Si one time. One time. Half time. Wewe ni half time. Half time. Half time. Ni mimi half time. Geoffrey Ongeti, thank you so much Geoffrey Ongeti. Asante sana. Prudence Murari, thank you so much Prudence. Magunzi wake tuko ready. Sawa. Sakaja kuja na magunzi sawa.
Twende. Wanaona nipigia kitu na hang bwana, unajua kujeni twende. Wasa twendeni kwa mali yao, wengine wako kwa ukuta hapa. Twendeni ile side huko. Mimi sijaingia na hiyo hapa. Unaingia na studio. Wewe mnaenda wapi? Napigiwa pia safu. Ndio hiyo nimekwambia. Hata kwa penye tuko. Mtachoka tu mtaisha. Wako ubaya sana. Twendeni mahali wanatuona. Twende na hao sasa. Twende na mahali hao sasa. Smoke inaenda hivyo. Twende the other side. Mahali wengine wako. Wanadai aje? Wamesuvunja duka yangu bwana. Live. Nele bado sema journalism, ningefanya hata daktari.
Hii ni moto. Diva mwenyewe. Zara tembea bwana. Leo ni kumoto. Guys, wenye kubai bando tunabaie tafadhali. Kumeanza kuwaka moto. Wamefagia watu sasa. Unajua kuna kumfanya JKA leo usiku unajua unakaa nani? JKA unajua unamklea connection. Kuna mwana kama nani? Ndio fulani. Kama kuna kamera zinazofika. Budget hajaambiwa bado tunapigia jamaa kuna jamaa niambia. Nize budget kama atafika bei tu hapo. Wewe unaenda wapi? Si uko na media usiku? Nashukuru sana kwa bando za leo. Wewe twende na hapa. Very nice. Safaricom inafunga data zake. Bwana, hiyo ni propaganda ya watu bwana. Nimeona
Hiyo ni propaganda. Sisi tuko na data ya safari. Sio niko nauliza juu jana hawa. Sikia hiyo kitu. Umesikia? Hawa jamaa wanatishia media. Nyinyi msiogope. Ati media msitufuate. Surely. Wanarushia paka wa media. Sincerely speaking, wanarushia hadi watu wa media. Sincerely speaking, wanarushia hadi watu wa media. Unaona? Guys, mama ndio hapo hiyo. Ah, kama si haike chini. Hiyo. Mwambie haike chini. Nataka kuweka chini. Reading ijaisha. Anakataa kuweka chini. Lakini zile lipaswa mtu mkono, amesahau. Wewe kisonga, unajua natuachia kichwa. Na shida watu wa media wenyewe vichwa ngumu. Unajua tukikuwa wengi hakuna. Hey guys, leo ni kubaya. Media hawataki tuonyeshane. Imagine tunalimwa hadi tear gas watu wa media. Na wanatuambia msitufuate. Yemeenda wapi? Sasa unakaa chonjo. Wewe twende nyuma hii magari bwana. Ukitembea kando watatuweka. Watu wametakiwa waseme. Twende kwa hao wengine. Guys, tunalimwa kulimwa leo. Guys. Bado kwani leo wameamua kuteka Haja wafanye ndio wanaamua. Bwana. Sasa tuendeni. Kufagia. Sasa unajua shida, mtu si media anabeba bendera. Ati media amebeba bendera. Unajua ukikuwa na bendera ndio anakupiga tiani. Wewe ndio wale. Nasikia nani amekuja streets eh? Nashukuru sana
anajiita WRT. Hao watakiwa wasimamie. Sana hizi railways Nakwambia maaskari CBD yote kila mahali. CBD. Gari kulia. Mapema sana. Ni saa hii na kushakwa hivi. Washatutupia. Sisi ndio wanataka. Wanasema tusiwafuate. Hiyo ni ya media. Hiyo ni tax. Wanatuambia msitufuate. Nasema hata sisi tunarushiwa. Simameni. Boss, acha hapo. Msimame. Msimame bro. Hawezi msio wakisikia hivyo watarusha. Anasema hakuna kurudi barracks. Leo ameamua kucontrol CBD. Leo ameamua kucontrol CBD. Ati hakuna kurudi barracks. Guys, leo ni kubaya. Ni wengi, kila mahali ni maaskari. Sasa prison. Hata hakuna kurudi barracks. Wamesema warudi barracks. Moshi imetupiwa specifically for media. Hii ni ya media hii. For media. Ni yetu hii. Hii si ya waandamanaji. Hii nani yeye? Unajua huyo mzenja anafanya wanatupia tia gas. Wenye ako na bendera ule. Anajifanya ni media ule. Anajifanya ni media na ako na bendera. Kuna askari huyo. Watatia. Leo unajua ameenda Kilifi. Nani? Namba 1. Ameenda kwetu kabisa. Kuna barrier ya hii gari inazunguka hapa. Sasa ameenda kwa hiyo mabisi. Hiyo KDS imezunguka my friend, ile ya bulaka ile. Unajua tumekuwa na hapo Kencom.
Wenyewe wamelimizi lakini wamechoka. Hawezi. Bana hawana zio watia gas. Hawana kupiga tu wakisema. Sasa unapiga huyo amekosa nini? Nakona pia yule madamu pia. Madamu gani? Yule anaenda yule. Mimi sipewi nifunge zipi ya nguo. Jacket. Watu waende nyumbani. Wale wajinga. Tutembee tu hapo. Wanaweza kusaidia. So tunaangoja. Yaani ukijifanya tu ati ni press. Kuna press hapo. Yaani kujiwekea. Kuna wengine walijifanya juzi ati human rights. Lakini hiyo hapa amefrita ameweka makinisha.
Kumaanishwa na block hapo katikati huko watu wasiingie. Sasa kula tear gas. Hapa tumetupiwa. Unaona hapa? Hapa hivi tumetupiwa tear gas. Mambo poa mtachana. Tembeeni. Tafute mahali kuna vitu. Tembea hivi. Oya, tembeeni mahali kuna vitu tafute. Mahali kuna watu wengi matia gas. Usonge kiasi watu watupia. So launchers zina cheesy. Zitupe tu. For time. Sometimes inakuanga time ifika masaa fulani. Wale wabaya ni wale Land Cruiser wa civilian. Wenye wametupia roundabout hapa. Hawa ni wabaya. Kwanza ukiona unawafanya hivi, usijaribu kumlika hapo ndani. Wanakuchapanga. Ukijaribu kuwa film wanatupa. Kuna mwingine anakuona na kufananisha na mtu mwingine. Alimnyima homework akopi. Hapo sasa. Nadhani Murkomen alikuwa hawa vijana tena wanatorokea. Wanajua wakitorokea hapa watatupa huko. Sema hao wakikuja hivi tarusha baada ya salamu. Sasa gumza kuingia. Salamu. Pia kashika. Hata wako wote wanazidi kugopeana hapo ni mwanzo. Oh yangu. Kwani walichoma? Ili tumboya. Tumboya ukiona pale tumboya. Huko ulikuwa lazima utokee. Kuna mtu amepigwa hapa. Kuna mtu amelimwa hapa. Ni apanya ama? Ama ni ile panya. Hii ni apanya. Ndio ile. Wangeua panya. Sasa imekufa. Wewe ungejua ungekuwa amelima mtu sasa hapa ingekuwa umeua. Hivi bwana mtu nyama itoke hivyo. 18.34 Nimekuja hadi na uoga, nimekuja uoga huko. Wacheni kusikia hizo maneno. Propaganda. Mmekuja hadi na panya imekufa. Hiyo ni nyama ya nini? Mguu ya mguu. Ile mguu ya ng'ombe. Cheki ile moto, hiyo ni sini nzuri. Bana YouTube watakufungia sana. Hizi hapa ni TikTok. Hata tunajana YouTube wanafungana.
tukiingia YouTube wakati tumeanza kushaacha sasa. Hiyo hapo unajua kuna video fulani. Ukipata simu yako sijui inakaa aje mimi sina. Simu gani? Hiyo hapo. Kwa nini? Inaingia live kama ndio simu yangu lakini si yake inachagua. Boya play safe mnaweza kana hivi. Namba ndio hiyo. Inga tu moja kuje hivi tu. Nikienda live nafanyaje hivi? Niko live hii stream ikiwa hivi. Najaribu sana. Unafinya land before you uenda live. Mahali unafinya. Hapo chini kuna kitu inakaa hivi ya portrait unafinya iende land. Uko wapi? Wapi? Wewe hujafika mjini? Niko mjini mzee. Nimeambiwa nipeleke account private. Ndio inaanguka. Acha nijaribu YouTube nione. Acha nijaribu. Ndio mimi nataka kuchukua gari niko. Sawa. Jamaa anafungua hiyo nini, anatoa safety pin itamlipukia. Jamaa anataka kutoa safety pin na ameshikilia kwa mkono. Tusonge mbali. Ile last time ile tulipiga mshezi mwingine. Unajua watatupa hapo. Hakuna gari itatokea hapa. Itaharibu itaninia wasi wote. Hapo ni shida wanatufuata. Tujifiche kwa hii kona. Hii kona. Wale turudi ile side ndio wale media huko mbele. Twende. Kama haraka haraka.
Go next to journalists go right and try to change maps. The mission police in Venice. Lot of police in Venice. Myself, it's a good percent. But then I'm just I think goons are even behind Magera. Now it's already 10:37. Still comes just don't do it to anyone. Comes another. Ndodi kaka. Ni bike. Sinitiaga bro. Sasa wanatupia mpaka askari mwenzao. Yule amevaa raia huyo amefunga maski. Na wamemtupia. Mwingine sio, unajua shida ni mwingine. Sikia Zurai. Ai. Yo, nasikia Zurai kwa. Huyu jamaa anachukua nini? Siakai tu rongoni. Nani? Wewe. Nasikia Zurai ni kubaya sana. Zurai ni kubaya sana hata Mombasa. Very bad. Huyu jamaa shida yake ni nini? Kama wenzake wamenyamaza, yeye anachao. Sisi hatujawachokoza, sisi tumetulia. Kwani huyo jamaa yetu ndiye anaona tunamrekodi hapa. Tulieni. Wacha kushtuka, unaona wewe ni kama mmoja wao. Tulia tu bro. Yeye ni pia gasi. Usisonge bro, tutulie. Mkimove tu wanaona nyinyi kama mnatoroka. Tear gas inaenda hiyo side. Jamaa kavupi kuna kiherehere bwana. Ana mnaturekodi ya nini? Tumwende home. Twende home, si hata aende home. Public officer, that's why ni public officer. Wewe tusonge mali hao wengine wako. Tukikaa hivi kando kando tutaruhusiwa mbaya sana. Kai na macolleagues wengine bwana. Sasa unaangalia safety yako kwanza. Safety alafu unachunga sahihi kabisa.
wanafunzi hawajaripotiwa area? Hakuna. Bado. Hawezi kuja. Ni ngumu. Hizi ni kali. Wewe. Hii ni kali walai. Unakuwasha, unakwenda unaiona, una sneeze yote. Kajianda. Sasa niko na kamera mbili, sasa sijui nifanyie nini. Sasa waharakishe bwana. Wapi?
So nini kwa anza kuongea haya changeni niingie for the actions hapa Kenya. Ile siku gari zikingua nilisikia tap nikaribia moja nilimwangalia tu kwa chat alimamba wazee alifascinate. It's a space yenye sisi hatuelewi, but for them they are totally unaona nini mpaka jioni. Huyu ni mbaya hata kuliko karao, ako na full supply, huyu anaweza shinda hivi leo. So saa hizi anawapatia video pia ni lazima pia awapatie kwani wengi hapa unasikia mali anawaambia haya wacheni nisoge. Sisi ndio hatuelewi, but trust me anajua exactly. Tap nikaribie moja, tap nikaribie moja, tap nifuate nilikuwa na tia we've just arrived. Ako tu on the whole day. Nimesikia wamekataa kurelease jamhuri hiyo. Wamekataa kurelease jamhuri na nafasi. Jamhuri na Bangladesh ndio iko na. Wangeelewa kweli nini? Now from 3 to 4. Hizi wanakuja hapa. Ama video shit. Mbona sawa? Nimefika karibu jamani. So unnecessary. Kafupu huyo ka brown huyo. Atimwendeni kwa nyumba na yeye anafanya atimwende kwa nyumba. Anatuambia twende kwa nyumba. Unamwambia vile zile mwingine. Unamwambia wewe. Aliambia mwingine pale. Basi wewe ndio niende chukua hii ndio niko bunduki. Let's go Iran. Kenya, let's go Iran. Warusha nyingine hapa, si ndio? Hi guys, nipige picha na kupotea. I hope mmenipige picha. Huyu jamani mjinga huyu. Sasa makosa nini? Ungemzumu kwanza. Ni vijana. Wengine wazawa. Matiaga zingine kadogo saizi. Kuna tiaga saizi tu kadogo. Hapo ni kafuli.
unajua wanakuja na huku wengi sana watu. Hiyo ni Okio Mtata. Hiyo ni Mtata. Hapa ameshikwa. Ako na hao watu. Twende hivi na media wengine. Mtatupiwa tiagasi huko. Ho. Siende huko. Yana kuanga hivyo, anachatisha hivyo. Ndio Mtata sasa, ndio Mtata anaanza ile ujinga yake pale. Ataenda kufunga nyororo. Anaenda kufunga nyororo hapo. Ndio Mtata ameweka hapo katikati. Hiyo kwenda ya white, hapo na white na amesikia na mjana ile basi. Ndio Mtata hujamuona. Amevaa nguo ya white. Amevaa white. Mawe, kutupa mawe ndio shida. Sasa Mtata anaenda kufanya ujinga pale. Wanaenda wapi? Acha hivi. Wameenda hivi. Alafu waingia hapa lakini chebe itakuwa ngumu kuingia. Hao wengine wameenda. Nidi hapa. Hatutaki mtu mwoga. Ndio wengine wako. Unajua jamani. Huyu amevaa mask. Hawa wanakuja hivi. Wamefanya nini? Wangekaa hapa. Oya nani? Hawezi. Unaona hata ule mwenye tumekuwa naye ule.
Kama niko live ni niko YouTube. Lakini nina charge. Yeye anaweza kulipokea bwana. Tutafute preso wengine. Oya, tutafute hao wengine. Kama anakaa peke yake na sipo. Walienda hivi hivi. Tukae peke yake. Jambo.
hapa, wewe mnafaa kumtoa kitu bwana. Amejaribu. Sasa hawa tumewasaidia wamekuja na kiburi.
Angalia.
Jambo.
Bethel Clouds TV, empowering life.